వెల్కమ్ టు అవార్డ్ ఫ్రెషర్స్ టాక్. ఇవాళ మనతో ఉన్నారు అంజలి గారు. హౌ ఆర్ యూ అంజలి గారు? I'm fine, ma'am. Thank you. How are you? యా ఐమ్ గుడ్. యాక్చువల్లీ అవోదాలో మీరు ఏం చూస్ చేసుకున్నారు? 3D, 2D Max, 2D AutoCAD, 3D AutoCAD, Revit and 3D Max. ఓకే, ఎందుకు ఈ కోర్స్ ఎంచుకున్నారు మ్యామ్? మ్యామ్ నాది సివిల్ బ్రాంచ్, సో నాకు దాంట్లోనే ముందు ఫ్యూచర్ ఉంటుందని. ఓకే ఓకే, ఇది ప్రీ రికార్డింగ్ క్లాసెస్ కదా మ్యామ్? అవును. సో మీకు అర్థమవుతుందా క్లాసెస్? అర్థమవుతుంది మ్యామ్. చాలా క్లియర్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసి చెప్తారు. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ డౌట్ సెక్షన్లో కూడా ఏం అడిగినా కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్తారు. నో ప్రాబ్లమ్. బట్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ I have chosen English language, but sometimes no, I don't know why. కానీ మలయాళం, కన్నడ ఇదంతా వచ్చేస్తుంది. I can manage Kannada because I'm from Karnataka. Even I can understand Telugu. ఓకే, సపోజ్ మీకు డౌట్స్ వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు మ్యామ్? ఆ డౌట్ సెక్షన్ ఉంది కదా మ్యామ్, 10 to 10. ఓకే, డౌట్ సెక్షన్స్ కి వెళ్తున్నారా? లైక్ యూ yes. ఓకే, కానీ డౌట్స్ చాలా రేర్, ఎందుకంటే క్లాస్ లోనే చాలా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. They'll take much time, but yes, I agree, but they'll explain each and everything so clearly that we don't get any doubts. మేము ఇండివిజువల్ గా చేసినా కూడా we won't get any doubts. ఓకే మ్యామ్, అట్ ప్రెసెంట్ మీ క్లాస్ పర్సెంట్ ఎంత అయింది మ్యామ్? Maybe 60 or 63 something. Okay, 60% have completed. After 70, sir said like I have to join, నాకు జాబ్ కూడా కావాలి యాక్చువల్ గా. సో అవోదా త్రూ నేను జాబ్ ట్రై చేద్దాం. సార్ 70 తర్వాత కొంచెం చేస్తే బెటర్ అని చెప్పారు. సో ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ ఫర్ దట్. We'll finish it soon. Thank you for joining Avodha Student Talk, ma'am. Thank you so much.